Hi, welcome to Crochet Home. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது crochet hexagon. இதை செய்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு மேஜிக் ரிங் கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறோம். டூ செயின்ஸ் போட்டுக்கலாம். மேஜிக் ரிங் உள்ளார 2 டபுள் crochet போட போகிறோம். டோட்டலி இப்போ 3 டபுள் crochet மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இது கூட நம்ம 2 செயின் போட்டு 3 டபுள் crochets இன்சர்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். Two chain, 3 double crochet, again 2 chain, 3 double crochet, டோட்டலா நமக்கு 6 செட்ஸ் வரணும் because இது hexagon. ஸோ இப்போ again 2 செயின் போட்டுடுறோம். 3 double crochet, two chain, 3 double crochet, மேஜிக் ரிங் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க. கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு 2 செயின் போட்டுட்டு செகண்ட் செயின்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் கொடுத்து ஹெக்ஸகன் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். இப்போது ஹெக்ஸகன் ரோ இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு 2 செயின் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு பேக் லூப்பில் ஒரு டபுள் crochet போட்டுக்கணும். செயின் 1, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸில் 3 டபுள் crochet, கார்னர் ஷார்ப் பண்ணுறதுக்காக 3 டபுள் crochetக்கு அப்புறமா 2 செயின், அகைன் 3 டபுள் crochet வந்து சேம் ஸ்பேஸில் போட போகிறோம். அப்போ தான் கார்னர் நல்லா ஷார்ப்பான கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செயின், நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் 3 டபுள் crochet, 2 செயின், 3 டபுள் crochet. இதே ஃபார்மேட்டை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இந்த ஹோல் ஹெக்ஸகனுக்கும்.
இப்போது ஃபர்ஸ்ட் செட் இருக்கு இல்லையா, அது உள்ள 3 டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம். டூ செயின், again 1 double crochet, செகண்ட் செயின்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு ஹெக்ஸாகனை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஹெக்ஸாகன் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு. எக்ஸஸாக இருக்க த்ரெட்டை க்ராப் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடில் திருப்பி யானை செக்யூர் பண்ண போகிறோம். யான் இப்படி தான் செக்யூர் பண்ணணும். எக்ஸஸாக இருக்கிற மித்த யானெல்லாம் க்ராப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஹெக்ஸாகன் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் Crochet Home.